Good morning, доброе утро, and today we'll continue to speak about the difference between British English and American English. И сегодня мы с вами продолжаем говорить о разнице между вариантами британского английского и американского английского. И сегодня мы затронем такие темы like spelling, как написание, правописание, and pronunciation и произношение. Okay, now let's start, and just in few minutes we'll start. Okay, so British English, vice versa American English. Итак, британский вариант английского языка и американский вариант английского языка. И сегодня мы говорим о различии в написании. Spelling. Итак, обратите внимание, в конце слов в британском варианте пишутся буквы А, И. В американском варианте они меняются местами. Center, center, theater, theater, liter, liter, meter, meter, fiber, fiber. Слова это абсолютно одинаковые, с одинаковым значением. Разница лишь в написании этих слов. QUE в американском варианте становится CK или просто буковкой K. Check, check, checker, checker. Буквы в конце слова OGUE в американском варианте остаются две буковки OG. Dialogue, monologue, catalog. Посмотрите, насколько проще написание в американском варианте. Т и ed. Когда мы с вами изучали неправильные глаголы, мы говорили, что некоторые глаголы могут быть как правильными, так и неправильными. То есть иметь правильную форму и форму измененную. Так вот, эти глаголы в британском варианте имеют неправильную форму, то есть изменяются. А в американском английском они относятся к правильным глаголам, то есть образуют свое прошедшее время и причастие второго типа по правилу, прибавлением ed. Tramp, dreamed, spilled, spilled, learned, learned, burnt, burned. В британском варианте в словах пишется две буквы L, в американском пишется одна. Traveled, traveled, traveling, modeling, jewelry. Также в конце слов в британском варианте мы пишем CE, в американском C меняется на букву S. Defense, license, practice, offense. В середине слова в словах британского варианта произношения, написания OU, в американском остается только буковка O. Labor, favorite, neighbor, color, human. Также в конце глаголов ISE в американском варианте S меняется на букву Z, или как они ее называют, букву Z. Analyze, organize, memorize. Читается абсолютно одинаково, разница лишь в написании. Ну и еще много слов, которые как бы отходят от каких-то определенных правил, но имеют различия в написании. Вот несколько примеров. Cozy, grey, tire, draft. Обратите внимание, насколько легче пишется слово draft, засуха, в американском варианте.
mom, mom, judgment, program. Ну и сегодня мы еще поговорим о разнице в произношении. Difference in pronunciation. British English, American English. Ну, разницу в произношении я хочу, чтобы вы услышали именно, как произносят native speakers, носители языка. И сейчас я предлагаю посмотреть вам видео. Итак, смотрим видео и слушаем. Watch and listen. In this video, I'm going to look at the differences between a British and an American accent. Of course, there are many British accents and there are many American accents, but I'm going to show you some of the major accent differences between them. We will look at the voices of President Trump and Prime Minister Theresa May. This will be very interesting. So let's start. And now difference. Number 1. Oh, say can you see? Oh, say Linguists give vowels names to make it easier to talk about them. The lot vowel sound describes the vowel in words like job, politics, and not. When British speakers say this vowel, their lips might be slightly rounded. But Americans use a different vowel sound and their lips will be more open. To get the job done. And finally, get the job done. Job. Job. You do not treat politics as a game. Set politics aside. Politics. Politics. If not, they must return home. We are not there yet, sadly. Not. And now difference. Number 2. Oh, say can you see? Oh, say The Bath vowel describes the vowel sound in words like behalf, past, and path. British speakers, especially those in the south of England, will use a more back vowel sound here, ah. But Americans will tend to use a more front vowel sound. So on behalf of everybody here today, to speak on behalf of the American people and to address their concerns, their hopes, and their dreams. On behalf of... And the right powers are passed to the devolved administrations. Less than 1 year has passed. Passed. Forge a new path for ourselves in the world. Generously offers a path to citizenship. Path. And now difference. Number 3. Oh, say can you see? Oh, say The words water, authority, and fighting have a T in the middle. Brits will tend to pronounce a T sound here, t, but Americans will use a tap. This may sound like a short D sound, or even an R sound if you're a non-native speaker of English. Thirsty people are getting clean water. Live power lines and deep water. Water. That would see it still having direct legal authority in our country. With the authority to reward good workers. Authority. Which will bring a sudden end to the fighting. To fighting the drug epidemic. Fighting. And now difference. Number 4. Oh, say can you see? Oh, say The word yod describes a y sound. In the word new, Brits will tend to pronounce a y sound here, new. But Americans don't. They've dropped the yod. With old friends and new allies alike. That night, our new administration. And new allies. Our new administration. In Britain, this word can be pronounced with a d sound, duty. But it's also commonly pronounced with a j sound, duty.
This change from dir to j is called yod coalescence. You can hear Theresa May use the j pronunciation. Nothing prevents us from fulfilling our first duty as leaders. First duty as leaders. But Donald Trump just uses a d sound here. And teach all of us about our civic duty. Civic duty. Duty. And now difference. Number 5. Oh, say can you see? In the words shared, hard, and work, most Brits will not pronounce the R sound, but most Americans will. And proud of our shared European heritage. We have shared in the heights of victory. Shared. It reflects the hard work of many in this room today. Great people that work so hard. Hard Work. Donald Trump grew up in New York. In traditional New York accents, the letter R is only pronounced in certain positions. But nowadays the situation is more complicated, with New Yorkers sometimes pronouncing the R and sometimes not. This is what Donald Trump does in his speech. Sometimes he pronounces the R and sometimes not. But for the purposes of this video, it's important to state that most Americans will always pronounce the letter R. And now difference. Number 6. Oh, say can you see? I'm going to finish with an interesting aspect of Donald Trump's accent that's particular to New York rather than American accents in general. For me, the words human, huge, and humour begin with a Hu sound. But in New York accents, the H is dropped and we're left with U. Listen to Theresa May pronounce the H in human. Immigration campaigners and human rights lawyers. And now listen to Donald Trump, who doesn't pronounce the H. It is a testament to the yearning of every human soul to live in freedom. Human. These are just some of the differences between a British and an American accent. And that's why we are Different. If you've enjoyed this video, then please like it and share it with your English-speaking friends. If you're a non-native English speaker and you want to improve your pronunciation, then take my online English pronunciation course. Click the link underneath the video to find out. Okay, thank you for your attention. But before saying goodbye, прежде чем попрощаться с вами, сказать вам до свидания, I want to say that we finished learning the difference between British and American accents, что мы закончили с вами изучение различий между британским и американским вариантом английского языка. Это, конечно, не полная картина, но я думаю, вам будет интересно и все-таки полезно выучить эти особенности, потому что в различных источниках вы можете встретить и тот, и другой вариант. И чтобы вам было понятно, я думаю, нужно знать эти различия. Итак, thank you for your attention and goodbye.